timia sinodiasas, edós tintapinimonimas, opio и харисто на гилно на гиросас, аксиусе на ертете, διαναμασματαφέρετε την ευλογία και την χάρη της Αγίας Εκκλησίας της Αντιοχίας, η οποία τόσο βασανίζεται και υποφέρει στις μέρες μας. Με πολύ αγάπη και συμπαράσταση στρεφόμαστε προς τον μακαριότατο Πατριάρχη, τους αρχιερέας, όλων των κλήρου και του λαό του Σεπτού Πατριαρχείου Αντιοχίας και εκφράζουμε τις ευχές μας για ταχεία αποκατάσταση της ειρήνης στην ταραγμένη γη της Σύριας και για πρόοδο και ευημερία όλου του Συριακού λαού, ιδιαίτερως των ομογενών και ομοπιστών μας χριστιανών Ορθόδοξων. Ο Χριστός θεοφιλέσαστε, όπως γνωρίζετε, δεν δημιούργησε τον κόσμο για να είναι πεδίο αντιπαραθέσεων. Πολύ δε μάλλον δεν δημιούργησε την Εκκλησία για να είναι αρένα της αγώνες εξουσίας. Αντίθετα, όρισε όπως όλα σε αυτό τον χώρο γίνονται με ευπρεπία και τάξη. Έτσι λοιπόν, με την χάρη του και την ευλογία του, οργανώθηκε η Αγία Εκκλησία εξ αρχής στις κατά τόπους Ορθόδοξος Εκκλησίας με πρώτα και αρχικά τα πρεσβυγένη Πατριαρχία και στη συνέχεια τα υπόλοιπα η Πατριαρχία και τους εκκλησιαστικούς σχηματισμούς, όπως αυτοί δημιουργήθηκαν κάτω από συγκεκριμένες ιστορικές και πνευματικές συνθήκες. Η Εκκλησία μας λοιπόν, η Ορθόδοξη, διακρίνεται για την δημοκρατικότητα, την ελευθερία και την πολυμορφία της και για αυτόν της χαρακτήρα κάποιες φορές παρεξηγείται ή κατακρίνεται από αλλοδόξους, οι οποίοι δεν γνωρίζουν την πραγματικότητα της χάριτος του Θεού μέσα στην εκφράση της μοναδικότητας του κάθε πρόσωπου. Παρόλα αυτά όμως η Ορθόδοξη Εκκλησία μας διατρέχει με θρησκευτική προσήλωση και ευλαβία την ενότητα της και καταδικάζει κάθε προσπαθία που στρέφεται εναντία σε αυτήν την ενότητα ή αυτόν τον λόγο παραδείγματος χάριν επί αιώνες. Με αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων δημιουργήθηκαν διάφοροι κανονισμοί και διαφορά θέσμα μέσα από τα οποία παρέχονται στον Αρχιεπισκόπο Κωνσταντινοπόλεως ορισμένα απαράτητα προνόμια για να διατηρείται στην Εκκλησία η ενότητα του Πνεύματος μέσω των δεσμών της ειρήνης. Όταν λοιπόν υπήρξαν διαφορά θέματα, ερωτήματα και προβλήματα στην Εκκλησία, όσες φορές τηρήθηκε και οι αιώνες κανονική αυτή τάξη που ούτως ή άλλως ήταν υπάρκτη και αποδεκτή τότε, ποτέ δεν συνέβησαν πειρασμοί και φιλονικές. Δυστυχώς, παρά την κοινή πιστή αλλά τα κοινά προβλήματα κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων αιώνων, θεωρήσεις καθαρά γήινης φυσής υπερίσχυσαν συχνά εναντί των πνευματικών αρχών και η κάτω του κοινή ομολογία και αποδοχή, εξουσία των πρώτων μεταξύ των υπόλοιπων ίσων στην τιμή και στην αξία αμφισβητήθηκε, τότε προεκύψαν διαφωνίες μεταξύ των επισκόπων και ολόκληρη η εκκλησιαστική ζωή διαταράχθηκε σε σημείο που η συνοδική εκκλησία δεν μπορούσε να συνέλθει σε σύνοδο. Είναι καιρός και προς τούτο ζητούμε την Αγία Ευχή σας, την ευλογία σας και την συμβουλή σας η Ορθόδοξη Εκκλησία μας να επιστρέψει στον αληθινό εκκλησιολογικό δρόμο που επιβεβαιώθηκε από τις Οικουμενικές Κρατικές Συνόδους και τους κανόνες των Αγίων Πατέρων και καθαγιάστηκε από τον αιωνόβια εκκλησιαστική πρακτική που έχει γίνει η ιερή παράδοση της Εκκλησίας, ώστε με αυτόν τον τρόπο πάντοτε ενωμένοι ομονοούντες και με κοινό όραμα και προορισμό να προχωρούμε εναντία στις προσκλήσεις των καιρών, δίνοντας απαντήσεις
απαντήσεις στα ποικίλα ερωτήματα και προβλήματα του Ορθόδοξου ποιμήνου και να παρέχουμε αυτό που ο Κύριος μας προσφέρει προς την καθενά λέγοντας δείτε προς με πάντες οικοποιώντες και υποχωριστισμένοι καγώ αναπαύσω ημάς. Καλώς ήρθατε την ευχή σας. Lovely in God our Father and Despota. We are very happy to greet you and your delegation today in our small monastery, where the grace of the holy wonder workers Cosma and Damian made your way to come to transfer us the blessing and eulogia of the Holy Church of Antiochia, which is a church of martyrs and which is a church of everyday evidence of the gospel. With great love and support, we turn to the Holy Patriarch, the bishops, the clergy, and the people of the Holy Patriarch of Antiochia, and we would like to express our wishes and prayers for the fast coming of the peace in the suffering land of Syria, and for the peaceful life and prosperity of the whole people of Syria, and especially of our believers. We have the same faith and we are of the same gender, the Orthodox Christians of Syria. Christ, your evidence, as you know, didn't make the world to be an arena of disputes, and at least he had created his church to be arena of power struggle. We know from the apostle that in our church everything is made with good order, and so with his grace and by Lord's wish, the church is organized from the very beginning into local churches, ahead of which stay the apostolic ancient patriarchias, and after them come the newly created patriarchias and other church formations, which were being created under special historic circumstances. So our church is known for its democratic character, freedom, and pluralism, and because of this, sometimes other Christian denominations do not understand us, because unfortunately they do not know the reality of the God's grace, which we see expressed in the unique character of each one person. And in spite of all difficulties, our Orthodox Church keeps her unity with great struggle, and she has always repelled any attempt this unity to be broken. So with passing of time, during the centuries, the ecumenical synods have made different laws and canons, and they have made different institutional ways by which the Archbishop of Constantinople got some of his duties, so that he could keep the unity of spirit in the church through the connections of peace. When there are different questions and challenges and problems in the church, as
this canonical order has been being followed, always they have been resolved with peace and for the good of the Church. Unfortunately, in spite that we all have common faith and we have common problems, in the last 2 centuries, some things that come from the world that are not part of the Church, some ambitions, they took priority over the spiritual principles, and all the authorities that have been respected for centuries within the Church, their authority is now being put under question. So the things that came so badly that the Church of the Councils, as we call Saborna, would not gather on a common council. So it's a time, and that's why we ask for your holy prayers, for your blessing, and for your work for our Orthodox Church to go back to its true historical way that was proven and that was made during all the work that made the ecumenical councils and the local councils and all the rules of the Holy Fathers. And this practice with centuries became a holy tradition of the Church. So this way, always united by one thought and one vision and one aim, we can go ahead against the challenges of our difficult times to solve the problems that all we Orthodox have around the world, and to be able to give to the world the thing that our Lord gives every one of us according to His word. Come to me, all you who are tired and burdened, and I will give you peace. Welcome, dear Bishop. Thank you so much, Father. We are so blessed by the visiting of this holy monastery, and we are so appreciate the generosity of the Patriarchate of Bulgaria to make this trip possible for our children here to debate with you today, who are from originally they are from many countries, from Syria, from Lebanon, from Palestine, and from Jordan. As you said, I think the monastic life and the monastery are always have been the finale of the Orthodox, of the orthodoxy and of the Christian. Not because of their education, but because of their faith. We believe that the monastic life and the monastery are very important in the life of the Church. Not just to pray for us, and also